sujudu bil inhina'u at-tahiyya din ya wato mpugo dele amma kar nyala bil inhina'u na dalambu inhina'u kan yan bosi da pilgarma na dalambu ngo de mino mo mbala da asgarum ba da kul porza shi adalamma manwo mpuhi duk palan tani nyala ka damde ka dana shaytana Allahu akbar the living Quran jim solo Allahu akbar ako ba ti sima yen nan kawula ne lan lab nan tan nire shaytan pa gulguma done min so zabra karam kan wura the maximum bon shaydun ma shaytana de pilgo di kulbe akulbe nangle ayam buksana wonni bukse netum malaiko na manang ma sha dalam do zo wrong nyale na bazeti yab adam za ka fu ka je suksa Allahu akbar de bang de kane wonna to yi se hukuncin de bang de mi biyan won bolam ma mangoma to fon ka hagala pam wanda yi la ya to angona sa shema ha trafon ka hagala dab sõngne kariya to alan luna ma ka te kahagale ka te bord hadith na ma gwadin ka zan sõngana ma anab muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mo ne nirna su da zan ti ne salsham to ama wan yar shalango ne te yab adam na wanda yil malaiku no 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 ma su da ne kala su da ma dra nyala korombo be dalmbo be gban bon da nyalma to ne pa jazan meta to alhamdulillah tama te sharia ngone ka na ngo mole sallallahu alaihi wasallam kaya ne sol kane ne nirno da dan piesu zuda dan gba pala jazan meta ndi nyale dalambo no korombo no gban ma za dane ka na sallallahu alaihi wasallam yarma baratri yar jata zan meta de zaha suzudan bala ko mole da za ko to chanta parti ya adam ke sama na zan da ana sallallahu alaihi wasallam ya ta ngollo he o da ala na da ba mile kayel ne sol kan na tanalama da zo da pa so yen mi anan gban chene nyene yina na ta mi anab nan gban chene nyen katen tien dolbe anab katen dole sallallahu alaihi wasallam aye takoto dola denzo shar'u man qablana banda garpoina tanama be sharia tabganato dolle ama te sharia ka to mon banda nan de sharia de ladin ma ngwa takoto nan la te yaba adam be ma bra qala tabda be dala anto yel nirmro yel zon ne ban to ko tabda be kaso yen yala no woy de bo zela te sharia mo la kana chanta parti yaba adam be bra porta do be ma na azan kwa dalere anto non la te sharia ngo fune nire ko pa akoto la chanta ko nyel na te pa wazo ngoba ama sharia anam garya kala da bene anam yakub kaman kotom se anam yakub alayhi salam ora ko nirmano nyele ndawo be ma se hayen ko ra gbobaza anto ko na azante dalere to de nyala shar'u man qablana to za annabi yakub wa mno behma barachan annabi yusuf sana anta no la suzu da ma karanyala pohgo ne jilma ma nda bala akoto qalna na ta zante daler ta shari'a ngone dende na ka annabi sallallahu alaihi wasallam ngom mo la ma de namma to dolla ta shari'a ngoma dan zan shaitete kata dole don mo ta shirkata ce ngara ka dango pu be abaka dango pu wala nyere apat ne sun da din ko ne to ba ma bonno bang tong dam no to da din ko wala nyele da ba fiara da nye ta kalen nyele ama kar melga ta da din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadith sahih sahabe sobuho ne muslim tuho no muslim fi sale ni o muslim جماعة أينحني له وسلم تنزنتو كان يقول لا كان بزعسي أينحني له كان يقول لا mana nur sirmin tanzantu ur damne tantu zo te damne mana taba
bi adam ne ngun gara de sasa mana ti dal adam ba lal adam da me ka ce ta da dine zo anan la amba ta da na wasana tur yun ka ma ta dal adam ba to chele de sonda yama de bala ko non ka na won ko tale subhanallah ito akarla ka yelma anir kam sasa zo ti yana ewe ditin nan ka dal ada ta kale karkata pa'tere ta da dine to satin zan kalba zan laba zo do wurtum ka da abad damne aba kapuho bi abdam nun kurab to jirma titin nun kuru jama daga siya afanin yara kama ajiyalo shafu kanun kuru takana maka yasi ka to jishe ko jine ade lor ne kama sen mun kuru tana ka yasi ka to jishe ko jine lor mana atabu gomma man wajilla ban sha ka so ndege da sasa atabu ma amma zakata pa tam dan no dambale ka ce ta dadi ne da sasa na won jirman nyara kammala tirin da na wona هذا والله اعلم لما داتمو يمن كو تشان يمن ما كان او يمفو النبي صلى الله عليه وسلم كو دمبي كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى من شما مو يلو ناون دي سوغو نتشان يمن وعرا نا اسانزان ما بي يمفو بلاك بنندا مو يلو iri يمفو سونو نو سو سجدا نا يلا بالو نو يدان سجدا دومي هاتي جيوزو otun dambe ma kana bot mo sosa bolis lu sujada no benung no so na na woni kal qur'an ma yel banu israila udkhulul baba sujada kami ya tamba dun dolmane silmi mansi do zo man silmbo man dalmbo kurumbo banbo dambo bi za sujada bala benung no so she na wuko yele kanyam musulun do ka ba me bang na won bi yana ta pa wannan sujada timte kama tam disham apa ya ko bandir wana no bagbana badira la anyete مسلم بسم سلا مسلم بسم سلا ولا كا بايان كو بندير ونا وابك بنا وينزل لا جلما وان كو يبون وزن شم وزل شم ngomma man yene dam goma zang zal wa dam won ko bor sham do mo jeno kurun ka ta ko dam wala da banya wayan kurun ma zang zal da banya wala ko yen nan zang zal da banya ama apa to kom zala kara sai no kana ti yalan be zalan to kom wan bagban ma zo na ko su kom na wazan bandir guna ta sala no bagban akodile way aisha na ko yan fu ano bagban fu anyin ko sai to dan bon ma rakata dadi no ma na annab no yere yan yan so nan lunguna wana ko yana bi nan la to ba biye warzo annam nan la tibe banana ma biye karam biye nan la ta fa na ma bana yana pa man nan tibe dan ma ama wa bayya jazatan nan la lunguma na wan zo akpa mai ya ama malanir ma wa pa ya ta targa biyo ba pa ya mo pa me ya ma dunya ka sanga mang le bukle bon je ka nang la awakan rasul bi wa ba an wa fa amma man tagha wa athara al hayat ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa domna onda pa ya Mujtaba says, when we meet our elders, we meet and greet them by bowing down a little out of respect, and they put their hands on our heads. Is this permissible? If not, then advise me on how should we greet elders. This mujtaba includes bowing, which bowing is a ibadah, is a form of worship to Allah Azza wa Jal. Muslims do not bow, do not prostrate other than to Allah subhanahu wa ta'ala, because this is a form of worship which cannot be diverted or redirected to any other than Allah Azza wa Jal. Therefore, bowing down even a little for the elders and for them to put their hands over the heads, and I'm presuming it's the same gender or it's mahram, this is not permissible, because this shows a great deal and amount of submission. So you are submissive to this uncle or to this grandfather, and you're bowing your head and you're waiting for the blessing of him touching your head. All of this is not permissible. So what to do, Sheikh? If we don't do this, they become angry. This makes it even worse. And my question is, we bow down to respect our elders in my tradition. So I want to have the proof to prove to them that bowing is not acceptable in Islam. But there's the question that in our culture we bow down our head. He wants to ask that not head. Assalamu alaikum. Not head. We bow down like bowing.
Completely. Yes, sir. Prostrating. No, we bow. Bow down. Prostrating. Prostrate. Squatting. Bow is like that. No, only squatting. Only sitting down. Yes. Only sitting down is no problem. Bowing means doing ruku or prostrating, doing sujood is haram in Islam. You only bow down and do sujood to Allah and no one else. Bowing down means ruku, means putting at 90 degrees. Sujood means prostrating completely down, putting your forehead on the ground. Both these are haram. You can only do it to Allah and no one else. But sitting down is not haram, but a person, he wants to show his superior and wants to degrade, and you sit down and he stand, that is not good in Islam. It's not good. Sir? But it's not haram. Okay, sir. But a person who thinks he's superior, he's the leader, and he says other people should sit on the floor, I will sit on the chair, this is against the Islamic culture. In Islam, all human beings are equal. Only way you're higher is by taqwa. Allah says in the Quran in Surah Hujurat, chapter number 49, verse number 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa jalnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alimun khabir. O humankind, we have created you from a single pair of male and female and have divided you into nations and tribes so that you shall recognize each other, not that you shall despise each other. And the most honored in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the person who has taqwa. The only criteria that one person can become superior to the other, it's not sex, it's not color, it's not wealth, it's not caste, but it is taqwa. It is righteousness, it is God consciousness. Hope that answers the question. In my culture, in many cultures, some people make bow a little bit to kiss the hand of the elder. Is it regarded as haram or a shirk? Is it shirk or is it haram to go a little bit to kiss ruling whether it is shirk or kufr or any of that is something that we have to look into the intention of the individual, what he considers this person. But the act itself is considered to be an act of shirk. So the act is an act of shirk. When you bow down to another human or you bend, it's an act of shirk, certainly. It is permissible to practice martial arts and to exercise, and I would say it's even recommended. And Nabi sallallahu alayhi wasallam saw Mu'adh ibn Jabal when he returned from Yemen. He picked up the greeting of bowing down. People bow down to their superiors, to their kings, to their princes. So he bowed down to the Prophet sallallahu alayhi wasallam and he said he's more worthy than anyone. And Nabi sallallahu alayhi wasallam forbade him. And he said no one should bow down before anyone but the Almighty Allah. That is the answer to the first question. So if he's in taekwondo or karate or martial arts, no one is allowed to bow down as a greeting. A part of the game, like fighting in the katas, in the combat, it's okay. But the greeting in the beginning, neither to the coach, nor to the opponent, nor to the parents, nor to the teacher. No one should bow down to anyone other than the Almighty Allah. A group of the companions of the Prophet ﷺ who have been delegated to other localities, when they returned, they have seen how people treat their rulers, their kings and superiors by bowing down to them. So they bowed down to the Prophet ﷺ. So An-Nabi ﷺ forbade them and said, there is no ruku', no sujood but to Allah. In Islam, the means of respect is not simply by making ruku' or sujood to the person. And furthermore, the Prophet ﷺ said, if I was going to command any person to bow down or to make sujood to another, I would have commanded the wife to bow down to her husband. But that is prohibited. In Islam, that is not allowed to any person, even to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is an enough reference. لا تفعل الاقتناء لله فقط الاقتناء لله. سلم عليه السلام رجل للرجل. ايوه احترام شيء والانحناء والعبودية. والانحناء عبادة لله عز وجل، هذا لا يجوز إلا لله، لا يجوز الانحناء لغير الله.
كالانحناء للملوك والانحناء للرؤساء حرام، لأنه عبادة، نوع من العبادة، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، هو الذي يركع له ويسجد له سبحانه. سائل يقول: فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، هل يجوز الانحناء تعظيما لشخص لا سيما من له مكانة اجتماعية أو كان من قوم هذه تحيتهم؟ نرجو التفصيل في ذلك، افتونا مأجورين جزاكم الله. لا يجوز الانحناء عند السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أيعانقه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. فالسنة عند الملاقاة هي المصافحة. إذا لقيت أخاك في السوق وأوجبت الملاقاة أن يقف معك وتقف معه فصافحه، وليس المعنى أنك كلما مرت بأحد بالسوق تمد يدك تصافح، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لقيك أخوك ودعت الحاجة أن تقف جميعا فصافح، ولا تنحني له ولا تقبله ولا تعانقه إلا إذا قدم من سفر. فقد قال الشعبي رحمه الله، وهو من كبار التابعين المعروفين، قال إنهم كانوا إذا قدم أحدهم من السفر يعانقونه ويقبلونه، وأما بدون سبب فتكفي المصافحة. الانحناء ممنوع. يقول: قد أسافر إلى اليابان للمفاوضة وللعمل، ومن عادتهم الانحناء لبعضهم البعض كتحية، هل يليق لي أن أعاملهم بعاداتهم؟ الأصل يجوز لك أن تعامل الناس بعاداتهم ما لم يخالف ذلك شرع الله سبحانه وتعالى في أي شيء. العادات والتقاليد الأمر فيها سعة، والإنسان يعامل الناس على عاداتهم، لكن إذا خالف شرع الله فلا يجوز. يعني اعتز بدينك. إنسان يسافر إلى بلاد غير بلاد المسلمين إما أن يعتز بدينه وإما لا يسافر. اعتز بدينك، سلم عليهم سلام رجال، وإذا قالت ليش ما تنحني؟ قل ليش ما تسجدون لله؟ قال لا هذا ما له شغل، قال هذا ما له شغل. احترامي ليس بالانحناء، أنا لا أنحني إلا لله، وأنتم ما تنحنون لله، صافح، خليك واقف وأنا واقف، تبي تنحني انحني، أنا لا أنحني إلا لله. ما يجوز، ما يجوز إنسان ينحني لغير الله سبحانه وتعالى، وإن كانت هذه عاداتهم فلهم، لكن بين لهم أنا لا أفعل هذا الأمر، وبين لهم أن هذا لا يدل على عدم الاحترام، لكن هذا دين، لا أقبل أبدا أن أنحني لغير الله سبحانه وتعالى.